So, good day guys. So, bali yan ha, is we will be talking or we will be discussing first the JS and also the QJS. So, ang JS is Geographic Information System, then ang QJS is Quantum JS. So, before kita natin JS, introduce lang natin JS, then natin QJS kung kaya na natin actually natin gagamitin. So for our learning outcomes, so we will have basic knowledge for JS and QJS system functionality. Then also we will get familiar with the QJS interface and load vectors and text delimited data into QJS. In the last one, we will also joining shape files and attributes data. So for our introduction, let's start muna sa GIS. The GIS is becoming an increasingly important tool in environmental management, retail, military, police, tourism, and many other spheres of our daily lives. So if you use a computer or a cell phone, you have probably already used a GIS in some form without even realizing it. So maybe it was a map on a website natin sa matatawag natin yung Google Earth. An information bot or your cell phone telling you where you are. So priority GIS software that cannot be freely shared or modified is available that will let you do everything we describe in this topic and lot more. So ano ba GIS? What is GIS? So GIS, Geographic Information System, is a system designed to capture, store, and manipulate. Then nakapag-analyze kita natin mga mga urban planning disaster and mga environment. Then also it presents spatial or geographic data. So it helps us in understanding the pattern and also the relationship hang kanan mga geographic content. So from the statement, geographic information system are used in a wide range of academic and applied fields. Simply put, GIS allows you to combine tabular data, ang mga sa tawag natin spreadsheet and geographic boundaries, maps. QGIS or the Quantum GIS is an open source geographic information system, meaning that it can be downloaded and installation on your desktop free of charge. So not included yun yung money kasi open source ini nga GIS, QGIS. Kasi asin atin gagamitin niya super or natin ideahan ka na natin mapping. So it runs on Windows, Mac OS, and also the Linux. So if you have used our GIS before, QGIS is very similar except it has less functionality but it's free. So natin our GIS is pares liwatan ka ng QGIS para nagkakapares lang natin interface ng RGIS. So ginagamit liwatan natin QGIS and RGIS mga spatial analysis ng kanan relationship ng mga mapping ang kanan disaster. So kung nagtry na ka man RGIS is parang parehas lang ito paggamit ito ng QGIS. So yan naman mga key components of using a QGIS, Geographic Information System included. So may the hardware, software, data, people, and methods. So let's start muna sa hardware. So syempre natin hardware, kailangan natin ng computer, servers, GPS device, and scanner para makapag-spatial analysis kita natin sa area para ang mga tinatawag natin nga urban planning mga disaster management para makapag-spatial relationship kita sa nga area. Then also we have the software. So natin software as natin tawag na nga natin gagamitin nga yan nga QGIS. Programs like QGIS or ArcGIS for data processing and analysis. Then also we have the data, spatial data like coordinates and attributes data like description of location. Then the people, ang mga mag-aram na mga tinatawag natin yung GIS ang natin mga experts. Like GIS analysts who interpret the data.
Para magbasa natin data natin maps or natin JS, Geographic Information System, natin tinatawag ng mga cartographer liwat. So gayton. Then we have also the methods, the processes and models used to analyze the data. That's the JS. Then next, so why QJS? Ano nga ba QJS natin gagamitin? Yan nga, mapping. O yun ka ng DRM. Kaya ano nga ba? Ano ba ang reason? So, QGIS is a Quantum Geographic Information System. Ang first reason is a free open source GIS software that offers powerful tools for spatial analysis and mapping. So, meaning to say, it is a free. Then, it has powerful tools. Damit iya mga components ng mga tools na pwede natin makapag-aras kita pag making and mapping kan natin mga urban or mga disaster, mga risk diyan sa mga area. So here are only some of the reason mga reason kung kaya na natin JS na natin QJS na natin gagamitin. So the first one is the cost effective. So meaning to say, ang QGIS is a free and open source. So unlike many commercial GIS platforms making it accessible to a wide range of users. So meaning natin QGIS is free, open source. Pwede lang natin ma-download din sa internet. Di na kita magbibinad monthly or di na kita magpipinurchase payment, ganon. Then also it has a making accessible to wide range of user. Then the next one, we have the user friendly. Ano ba user friendly? It has a simple and intuitive interface, making it easy for beginners to learn while still offering advanced features for professionals. So meaning, ang ating QJS is user friendly. So niyan is i-explain ko ang ating interface ng QJS. So pagkita lang niyo QJS, largo niyo mapapamiliar, largo niyo maintindihan kung paano gamitin, kung makapag-try ka mo. Basahin lang iton paggamit iton QJS. Madagmit hiya maintindihan mga waray pa mga background iton QJS, dagmit lang. Then the next one is we have the extensive plugin library. Meaning QGIS supports a large number of plugins that extend its functionality, enabling user to perform tasks like georeferencing, network analysis, and data visualization. So sa mga plugins naman, mga libre laluwat damit iya plugins ng mga available. So let's say for example han kanan open source map, OpenStreetMap, Google Map, mga other plugins nga para mapadali natin pag-develop it hazard area, ganon, hit mga area, paghimit mga municipality. So gahitan, nga area natin kuwan. So may damit atin tatawag nga mga plugins nga pwede makabuli ka atin. Mga availability ito niya, downloadable and it is free. Then also masahin lang iton paggamit it plugins. Masahin lang it pag-download. Kailangan lang may internet hanimo sa laptop or computer. Then we have also the cross-platform, meaning QGIS runs on multiple operating systems including Windows, Mac OS, and Linux. So pwede Mac OS, then Linux, then Windows. Then ano yun mag-provide lang matakuhan kung paano installation na natin QGIS. Pero Windows la. Pero mag-anak din kung gusto niyo mag-anuhin Mac OS sa Mac, sa Apple, kung paano kung mga Apple ito gamit nga computer or nga mga laptop, magpapalda ako sa documentation din sa presentation. So later, igano natin. Then we have also the active community. So QGIS has strong active user community that contributes to its continuous improvement and provides support for troubleshooting and learning. So meaning, malawak itong iya community natin, QGIS. Sa internet, available hiya internet, then na YouTube. Ano sa internet? Sa Google. So may natin tinatawag na documentation. Ngadto anera official page. May na documentation kung how to use, how to add tanan dito. So by programming, di ba? Kung marang ka mo base documentation at mga languages. May lawat niya documentation at
QJS.era official site. So malawak. Then may liwat naman sa internet ng mga groups or mga community da sa GC nga nag-share rin idea nga kung paano na troubleshoot siya din sa nga era nakukuha niya problem. So kita accessible ito, pwede natin ma-search ito. Then also sa YouTube, maraming content creator nga nag-aano sa GIS. Damit ito nagamit, nag-ano sa tutorial kung paano gamitin. Dama malawak itong QGIS. Then also talaga it usual talaga pagmamapping is QGIS lagi ginagamit bisa nga mga city disaster. Din atin city disasters management QGIS talaga ginagamit. So malawak talaga. Broad talaga. Itiya community. So meaning damit ating resources. Damit atin mga tutorial na pwedeng makitaan. So asita natin mga tinatawag ng mga reason kung kaya natin QGIS natin gagamitin. So number 1 is natin tinatawag na free. So free nga software or open source downloadable. So kita is mga makita is mga natin usual nga ginagamit is mga crack files ganun. So basta free is grab na kita eh. So that's the reason. Then also it is user friendly, masaya na magamit. Then malawak. Ang importante dito is malawak ang iya community gamit at resources. So that's the QGIS. So next one, so we have the QGIS requirements. So operating system, Windows 10 or later 64-bit, pwede liwat ang Windows 7 basta 64-bit or depende 34-bit, pwede liwat sa 34-bit basta kung ano yung installer para maging compatible. Then for Mac OS 10.14 or later. Then the Linux, Ubuntu, Fedora or other distribution that support QGIS and kanan mga OS ini operating system. Then the processor, which is CPU, with all that, the minimum on sa Windows, Intel Core i3 or equivalent. Pwede liwat sa Celeron, nakapag-try na kami dati ng Celeron. Di naman compatible naman niya, di naman niya naglalag. Basta, as mas ang mo laptop is direct lagi malag. Kami na naman kasi mga laptop ko mag-iya, di ba? Nagko-commit, naglalag na may iton. So ito, direct mabugat ito ng QGIS. Mga ibugat niya, mga sugalay container. So, recommended Intel Core i5. Basta sugal ito, i3, okay na ito. i7 or AMD Ryzen 5 7. So, to have, para ito niyo, magkamay ang performance ka mo, pahiton at paggamit itong super. Kung mag-ano ka mo sa iyo per personal, kung magkitis ka mo sa iyo personal ng paggamit. Ang guess ngayon sa QGIS is kung gamay na nimo yung QGIS, mo, QGIS is malawak. Itong QGIS kung gamay ni pwede ka na makatrabaho in dito nga sa company or cities. Kasi QGIS malawak, dami impossible matrabaho kapag listo ka sa QGIS. Kay importante QGIS ninakapanahonan kay iton pag-analyze it mga front-end area at mga hazard, paghihimik study area. Damo gamit it QGIS, pwede ka mo makapagtrabaho largo ito. Huwag na sa city. Kung gamay na ni with QGIS. So balik kita sa requirements. So we have the memory which is RAM. Minimum para magkamay na kitahin better performance 4 GB of RAM. Suitable for small to moderate data. Pero ang tinatawag natin recommended tikang internet 8 GB or more for handling large data sets and better multitasking. So ini nga mga sinusunod na kailanganin. 8 GB RAM is nagamit na kitahin web server data ngahin database. So mga more on Excel lang aning mga spreadsheet. Pwede ito ng mga 4 GB RAM, gano'n. Then the storage or hard disk or SSD, another minimum is 2 GB of free space of installation. Di ba itong docket file na nakakuha. Recommended is SSD, solid state drive, outdated. So with 10 GB or more free space for faster performance, especially when working with large dataset. Yun, no? So next, so QGIS requirements, so we have the optional
So, graphics card, siyempre para magkamay kahit mas better nga performance din ko, siyempre, i-include dapat natin ang graphics card. So, minimum integrated graphics card suitable for basic tasks, recommended dedicated graphics card, NVIDIA AMD with OpenGL support for improved rendering and smoother interaction with 3D data. So, that's for graphics cards. Then, we have the network. Internet connection is not required for using QGIS, but it is necessary for downloading plugins, accessing web page mapping services, and getting updates. So, using nga niyan ka ng plugins is kailangan natin ng internet para makapag-download kiting plugins, guys. Need hin network. Kaya syempre, download naman mo ito. Then, downloading QGIS. So, ako, magpaprovide ako hin drive, hin link, nag-upload na hin installer natin QGIS, Google Drive ko, then isasend ko atan GC na lang. Installer. So, ang natin gagamitin niya QGIS, ang version niya is 3.28. So, ano yun, isasend ko para di na ka mag-tinaray, di na ka mamakuran, magpianilinghin mga QGIS installer internet. So, magpaprovide na lang ako. Pero sa IT, ikita man ng IT, kapag sinusunod kita ng IT, is gusto natin mag-explore, gusto natin makapag-try, gusto natin makapag-research. So, yan ha, magpaprovide lang kung paano mag-download ng QGIS. Sige, kay IT man kita, para atin is gusto natin mag-try. So, gayton. Parang gusto natin mga complicated na mga situation. Sige. So, kung gusto niyo mag-download, may daan natin QGIS, may daan natin official site nera. Pwede kita makapag-download niyan to. So, basta na natin. So, you can download QGIS as their website. Generally recommended working with the most recent version of QGIS available or the most recent long-term release, which is designed to be maintained with bug fix and just for the next 3 release cycles. Long-term releasing might not have the newest feature found in the most recent version, but focus in browser stability across time at the time of writing. The most recent version is 3.22. The long-term release is 2.18. So this materials is based on 3.2.2 version for Windows. Other installation instruction where should be no noticeable differences between Mac and PC version. Then the requirement is the Windows user. You will need to choose between the 32-bit or 64-bit version based on your particular operating system. If you don't already know which one you have, you can configure it out. Download the installer and the standalone installer from OSGeo4W package. So, i-determine lang niyo yung bits sa niyo operating system before ka mag-download. Pero sa statement nga di ang tutorial is pwede natin mag-automatic mag-download na natin QGIS kung ano nga bit nito. Natin compatible natin PC or laptop. Then for Mac OS, before you run, may kailangan yung download yung mga packages, medyo mahala ba ito niya. Magpapabili ako from the internet and YouTube kung paano installon. Pero wala pa ako papag-try sa Mac OS or Linux. Sa Windows lang akan na-try. Kasi mas masayon. So you need to make sure you can add new software to your Mac. Go to your system preferences under the Apple menu and click on security and privacy. Click the lock icon in the bottom left to make change for the section titled allows app downloaded from check the anywhere review button. So it makukas kay kasi kumbaga iton security ko Mac Apple is parang damit layer niya, damit security. So i-configure talaga nin kung paano nin mag-install. Then the first thing to do is to read the readme file. You must install the Python GLL ang kanan mga Mac QGIS download package. So kailangan nyo may download siya then paano lang mga rules. Paano lang kung ano mga kailangan ng mga components na i-install. So yun. So sila to guys sa natin discussion kung kay ano natin gagamitin na natin
QJS, then an JS. Ang JS is anywhere na natin ginagamit ng mga devices. Geographic Information System, so i-add din natin Google Map, natin cellphone, natin GPS. Then natin QJS, magamit kitahin QJS for navigating or for special analysis ka na relationship and mapping. So, ang mga reason is open free source, QJS is malawak niya community, masayon gamitin, and user friendly also. So, that's right guys. So, proceed kita kung paano mag-installation han kanan QJS. Yeah. Upload ko ang installer na nakan version niya 3.28 na version niya. Gindownload ko siyempre na ginagamit.